Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Swingtime Golf Show. Nous avons deux invités ce soir. Madame Eva Kaiser, directeur de Carl Kaiser Limited, basée à Arsenal, et Mourad Bendou, bénéficiaire du programme Adopt et Golfer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bien sûr, j'ai à mes côtés Rob Grief, co-présentateur de cette émission. Hi, Rob. Hi there, Joseph. And good evening, viewers. Welcome again to another episode of the Swingtime Golf Show, where we talk the business of golf. As excitement continues to mount for the first Swingtime Adopt a Golfer program, we're very pleased to host tonight Ms. Eva Kaiser from Carl Kaiser and one of the stars of the Swingtime Adopt a Golfer program, Mourad Bendou. Good evening and thank you for joining us. When we come back from a commercial break, I'll be interviewing Ms. Carl Kaiser as we learn more about the purveyor of style for men here in Mauritius. Property and real estate, construction, finance, investment, retail and wholesale, human resource and recruitment, sports and leisure, tourism, education and hospitality. Market Info Direct. Our business is helping yours to succeed. Good evening, Ms. Kaiser, and thank you again for joining us tonight. Can you please tell us who and what is the concept behind Carl Kaiser? Who is behind Carl Kaiser is Mr. Carl Kaiser, and Mr. Carl Kaiser is my father, who actually was a tailor from his profession. And at his time, people had to wear suits all the time when they go to cinema, for work, for a meeting, for everywhere. You have to be well dressed, and well dressed means to be in a suit. A full three-piece suit. A full three-piece suit. Now, my father said, why we men have to suffer like women, who have to be dressed, and they suffer sometimes because a suit is sometimes a bit stiffy and you don't feel it. So he said, my idea is I would like to make a suit where you feel well. You are well dressed and you have comfort. So this is if you want, the philosophy of my father was, I would like to create a suit with a technique who gives you a comfort and a good design. And actually he succeeded. He made a suit which you don't feel. You wear a suit and you don't feel it. So it's light on your shoulders. It's light on your shoulders. That's it. When was Carl Kaiser established in Mauritius? Well, it was nearly at the beginning of Mauritius. In '71, we started to visit the area with the idea to open somewhere a factory in this area, and we visited by chance because somebody recommended us the emerald of the Indian Ocean. Right. And we came there for week holidays, beautiful, wonderful. And instantly fell in love with the island. And we fell in love, and we stayed. And how did the establishment then of the factory and the stores come about here then? What was that process like? Well, the process was first I must say, very charming from the Mauritian side, because 2 weeks ago they started a free zone. Right. So they were very interested to get foreigners. We started at the same time, I think, as Florian Nitwa. We were the first two factories started in Mauritius. We had a lot of help from everywhere, even though it was really a pioneer time, because cable and wireless in Paulino telephone. It was a real pioneer time, but very successful for us. I think also for Mauritius, because we brought in a lot of know-how. My father's factory in Germany, technicians came to introduce our techniques into Mauritius. And we stayed for a long time only production, and very late, let's say about 15, 16 years ago, we started with our shops. Okay. How many stores are there in Mauritius right now? For the moment, we have reduced to 4 stores, and we will most probably open up with the new malls. Okay. 1 or 2 more stores. Are there any boutiques internationally? We had boutiques internationally, but we gave up the European side. Kaiser is still sold in Europe. Okay. But in other retail branches? Yeah, sold to somebody else. And we concentrate on Africa, India, and this area. And these are all emerging markets now as well? Yeah. Now, there's been a resurgence in the bespoke suit. We spoke earlier about many years ago having a three-piece tailor suit. What are the services that Carl Kaiser offers for a tailor suit to be made? Yeah, we offer the service, and we have a specialist, really an expert,
who is dedicated, I would really say, his whole day for this job. He's consulting. He's consulting the people, showing the fabrics. He's really doing a great job. And we have more and more people who have the chance to have this luxury product and to make a made-to-measure suit, which you need about, if you want to make it well, 3 weeks. We can make it shorter for tourists, but if you want to make a made-to-measure suit, you have to make a trial. You have to really make it good, otherwise I think people don't really have an idea of what goes into actually making a bespoke or a made-for suit. You can't imagine. I mean, there are about 200 operations to make a suit. Oh, really? There are about... I think we count about 80 pieces to put together, little pieces. I mean, there's a lot of techniques and a lot of know-how. So it's a real craft. Yeah, it's a real craft, and you have to know it to make it good. Right. Who is your target demographic here in Mauritius? I know you mentioned about tourists. I mean, our demographic part, I can't really say. I mean, we say who values a good product is our target. This is what we, I mean, we have customers all over the island, and as I told you already, we have for our new customers, for our younger customers, for the young managers who cannot maybe afford to have a Karl Kaiser suit because it's a certain price, we have created a new brand which is called Niels. I was actually going to ask you what are the brands that you carry. So tell us more a little bit about this new designer label called Niels that you offer. Thank you for giving me the occasion, because Niels is still our quality. We are behind with the quality, with the idea, with the product, but it's a little bit of compromise to make I wouldn't say a cheaper suit, but affordable. Affordable. Right. Thank you very much. For our young managers, for our people who want to go into disco and be dressed again, I'm very happy about this, because people again like to dress. I'm very happy, because it was a time where people did not preferred only jeans and sweats. So we are very happy, and so we offer now our young, also older customers. A more affordable suit. But that's also a good way to groom a Karl Kaiser client as they enter into the workforce, and you prepare them with their first suit. They wear a Niels suit, and later on, as they progress, they then progress to a fully fledged Karl Kaiser suit. Then you're right. I admit. Now, I also believe that you are also the distributor for Cheruti within the Indian Ocean region and to Africa. Can you tell us a little bit about that? Yeah, I mean, this was nearly a logic step to do, because Cheruti I know since a very long time, and it's the same idea, luxury fabrics coming from Italy. By the way, this is also one of our very big atouts, our hits, is that we are buying very light and luxury fabric from Italy. Before it was mainly England. England's fabric is more heavy. So we are going more in the soft, in the natural look, in the... And so Cheruti is Italy, is France. Well, Cheruti's always carried a luxurious yarn in their fabric for many, many years. Yeah, he has a mill in the Piemonte area, you know, in the Biellesi area, where they do the most beautiful fabrics and the most beautiful wine, by the way. So he comes from this area, and he's first of all producing fabric, and then he made his own brand, Cheruti 1881, which we are working with now since more than 12 years. Okay, so it's very much part and parcel of the Karl Kaiser concept, and creating a more open access to clients for these various I mean, definitely it's more affordable, Cheruti in Mauritius. There is an advantage. It is the same style, it is the same influence of the brand, which we have twice or 3 times a year. We are going to Italy and to Paris for the shows, so we are in constant contact, and I think it's something which brings us new ideas. It's always good to have a partner which is worldwide. It also makes Mauritius very international then, as far because fashion moves so quickly. So it keeps Karl Kaiser then keeps its finger on the pulse in terms of what's happening around. You mentioned earlier on about the philosophy behind Karl Kaiser in terms of what your father had tried to implement. Can you elaborate a little bit about that for us? Yeah, as I told you, the philosophy for us was always high quality. This is not only in fabrics, but also in the make. So we are always in research of what my father started, the research of making a suit
comfortable, and a good look. So we have a lot of, let's say, discussions with our suppliers, not only for suits, also for shirts, for knits, to make something really different. So this philosophy carries through all the items that Carl Kaiser stocks. Besides suits, do you also, are there any other leisure products as well? More and more, I must say. We do a lot of linen. We do a lot beautiful linen, by the way, which suits Mauritius climate perfectly. Yes, and people now accept that it's creasing, because it's not creasing; it's a natural reaction of the fabric. And for me, it's one of the most beautiful fabrics, especially in this area. We have linen in suits, in knits, and so we do cottons. We do much more casual wear, which is and which you can combine. You can very easily have a linen trouser and a blazer. It looks very nice. So, and we take our customer a little bit with us. So the philosophy is to bring to our customer, who are maybe a little bit conservative sometimes, try it. And they say, trust us. And open up their world to fashion. Now, Carl Kaiser is a sponsor for the Swingtime Adopter Golfer Pro-Am, which we're all very excited about. What was the importance for Carl Kaiser to be associated with this event? I must say, I must start with something. It was, first of all, I wanted so much to play better golf. Of course, we talked about it just before. No, this is a joke. It was there is an idea of, yes, I would like to play golf. I am interested in golf. And then certainly we have the same customers. So there was an exchange which was important for us to be on the pulse of people who are coming to Mauritius, who are looking for excellency. And I think we are the good partners to go together. What was very interesting for me to know what was Ruth Linder doing. I think there's also a social aspect. What she's doing is great. And so I said, okay, I would like to lower. I'm a newcomer, as you know. Learn a little bit more about it, and I would like to make a partnership. And also contribute. Yes. That's fantastic. That also actually leads me, does the Carl Kaiser brand then lend itself to the international golf traverse lifestyle? Because we know that golfers travel the world. They do business internationally. They play golf internationally. They want to quickly dress up, go and see a business client, and then quickly go and play golf. And does Carl Kaiser then, in your opinion, fit into that lifestyle? Oh yes. I mean, if you want, our garments are international garments. You are not a Mauritian. You have not a Mauritian suit. You have an international suit. When your customer or client comes to Mauritius or makes holiday and he's losing or he's missing a suitcase, we immediately can help him, and he will not feel I am dressed in Mauritius. He's internationally dressed. We make garments who are travel garments. It means you can travel with the garment, you can sleep in the plane, and you get out of the plane and you are well dressed. Which is very important today. Yeah, very important. Ms. Kaiser, thank you very much. It's been a fantastic and fascinating conversation with you. I'm sure our viewers will be paying a visit to Carl Kaiser soon. I hope. And thank you very much for your sponsorship for the Swingtime Adopter Golfer Pro-Am. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. When we come back from a commercial break, Joseph will be speaking to one of the stars of the Swingtime Adopter Golfer initiative, Murat Vandu. Property and real estate, construction, finance, investment, retail and wholesale, human resource and recruitment, sports and leisure, tourism, education and hospitality. Market Info Direct. Our business is helping yours to succeed. Voilà, retour sur le plateau du Swingtime Golf Show. Et là, nous avons donc notre invité, Mourad Bendou, jeune bénéficiaire du programme Adopt et Golf. Et bonsoir, Mourad. Bonsoir, Joseph. Et donc, présente-nous brièvement à nos téléspectateurs. Bonsoir, téléspectateurs. Je m'appelle Bendou Mourad. J'habite Triolet. Je travaille à Casuarina, Hôtel Resort Spa. Je fais un étude là-bas. Et je suis adopté golfeur pour Swingtime. Donc, Mourad, ça fait un peu plus d'un an qu'il est un bénéficiaire de ce programme-là. Et dis-nous quelle réaction c'était à l'époque quand on a fait une annonce qu'il y a un boursier de Adopté Golfeur. Je suis extra content parce que depuis longtemps, je suis content pour me dire que j'ai cette opportunité de jouer au golf. Il n'est pas facile pour moi.
Mais comme banane, j'ai mon bénéficiaire pour adopter golfeur, on est extra content, on a toute bonne facilité. Et nous faisons un petit retour, donc, avant que vous veniez un bénéficiaire adopter golfeur, nous disons qui vous pouvez faire en tant que golfeur. Moi, je suis caddie, moi, je fais travail caddie trop biche, c'est un petit golf course, 9 trous là-bas, petit caddie là-bas. Et donc, quand on vient un bénéficiaire, un boursier de sa adopter golfeur là, et dis-nous, après combien de temps on participe à une première grande compétition et raconte-nous ça l'expérience de sa compétition là. Moi, je suis rentré en août, j'ai un des training que je vais faire au début, un petit training. Et là, j'ai une première compétition au mois de novembre, Swingtime Open, Swingtime Open. Et sa première compétition qui m'a joué, en net, moi, j'ai gagné pour une adopter golfeur. Et donc, félicitations. Merci. Donc, premier tournoi en tant que boursier, ou remporte le tournoi. Et ne pas oublier qu'il ou entraîné, ou toujours entraîné par le professionnel Bidin Arena. Et donc, dis-nous quelle expérience il finit de gagner durant sa compétition-là, et qui ça finit nous quand on finit de gagner sa tournoi-là. En fait, Bidin Arena, puis entre nous, extra bien. C'est une bonne area que je peux faire parce que je suis en train de golf pour nous-mêmes, à travers quand nous venons au Swingtime, comme ça. Il montre nous une area que je peux faire, qui fait nous une boule balle gauche, droite, tout ça. Mais là, comme on gagne compétition, là, moi avec mon collègue, qui gagne en grosse, Ridwan pour ici, qui gagne un billet pour en Inde, pour assister à pro, comment tu fais de compétition là-bas. Et donc, voilà, donc, au final, il y a un billet où Ridwan, qui est un autre bénéficiaire de Adopé Golfeur, au final, là-bas, on a un manager professionnel joué. Et raconte-nous un peu ça l'expérience, à qui vous finissez vivre durant sa tournée en Inde là. C'est extraordinaire. Premier d'abord, tu as des professionnels mauriciens, tu as Billy Arena et puis Vishnu Snivasen, tu peux aussi faire tout là. Nous allons, nous marchons ensemble, tu as un niveau haut niveau professionnel, qui est extra différent à Maurice. Bien différent. Extra content, nous marchons pour un grand joueur, tu as un gagnant qui s'appelle Matlou, qui là-bas, il enseigne moi un peu de golf, tout ça. Donc, une occasion qui, grâce à Adopter Golfeur, au final, voyager, on a à l'extérieur, on a l'occasion, jeune manager professionnel. Et moi, pensais, on finit apprendre beaucoup des autres, un peu, peut-être, des gens qui n'ont pas l'occasion, côtoyer, joueur professionnel. Et qui s'est demandé pour venir un professionnel, moi, pensais, on finit connaître un peu. Pour venir un professionnel, normalement, on a besoin d'un training presque tous les jours. Presque tous les jours, on doit traîner. Et puis, on a un bon équipement, on a un coach, comment dire, peut traîner. En même temps, on peut faire training, il peut guider, qui va nérer, qui va nous ça. Là, on a un professionnel. Et sinon, après ça, nous connaissons aussi, on participe, donc, cette année-là, dans Swingtime Corporate Golf Challenge en mai 2010. Et raconte-nous un peu l'expérience de ce tournoi-là, quelle performance tu fais. Je suis sorti quatrième, mais je peux jouer un tournoi en double, en partenaire, mais nous ne sommes pas trop habitués d'une façon comme ça, chacun se score. Mais au début, nous sommes en deuxième position, mais après, nous mal joué un peu. Et nous sommes sortis quatrième. Donc, justement, nous connaissons que golf, c'est un jeu individuel. Tu es habitué, quand tu joues en compétition, tu joues juste pour toi, donc tu joues contre les autres. Et tu joues contre toi-même aussi. Raconte une spéciale expérience quand tu finis de jouer en partenariat, tu fais donc un tournoi en doublette. Oui, normalement, il y a un peu différent. Avant de faire une compétition, si tu joues un des games avant ensemble, si vous plus mieux, tu peux comprendre nos camarades, de quelle façon tu bien commencer là, comment tu peux chacun surtout. Donc, la différence, c'est que tu as dit que quand vous jouez en doublette, vous avez un partenaire à se jouer, et là, vous êtes capable de communiquer. Oui, il y a des places où vous attaquer. Et justement, donc, à travers ce tournoi-là aussi, étant donné qu'il y a un boursier de Adopter Golfeur, Ridwan et Mourad, je recevoir un prix extraordinaire à ce jour-là. Et vous avez fait des spectateurs connus, qui ont fait qui ont gagné. Nous avons cette golf tailor-made, full set, qui je suis bien content de gagner parce qu'au début, avant, je jouais avec un club bien ancien, Magrigo. Enfin, je suis bien. C'est pas assez stable pour moi pour jouer un bon golf avec ça. Mais du moment où je gagne un nouveau set golf là, mon niveau de jeu est tout amélioré. Et mon cas de golf très bien. Donc, nous faisons connaître que cet golf club-là, c'est tailor-made, et c'est un club qui est un professionnel servi. Oui. Donc, on le à la voie pour venir un professionnel, Mourad. Et justement, après sa compétition-là aussi, on finit donc un autre prix qu'il finit avec nous à l'extérieur encore.
Oui. Raconte-nous un petit peu qui ça l'aventure où ça le fait à l'extérieur. Nous allons participer à un tournoi en Suisse, moi avec un autre collègue de golfeur, Jay Stuni. Là-bas, nous jouons un match, nous avons deux jours, un jour practice avec un jour compétition. Deuxième jour compétition, nous sommes premier jour compétition, nous practice, nous passe tout correct. Deuxième jour, enfin, pas trop difficile le terrain là, mais c'est quoi challenging. Jour compétition, nous avons joué le T-Pro, qui est la première fois dans notre vie. Nous ne expectons pas nous pour jouer une compétition comme ça. Normalement, nous jouons le T-Amateur, mais c'est amateur. Nous jouons le T-Pro. Nous disons que petit spectateur, T-Pro, ça veut dire quand vous tapez au premier boule, ce distance, ça fait plus long. Il est plus long qu'un T-Amateur. Normalement, il est plus long qu'un T-Amateur. Et dis-nous un coup de quel résultat tu es arrivé dans ce tournoi-là? Le résultat, nous gagné côté gauche, nous gagné. Nous sommes premier dans la compétition. Donc, félicitations, Mourad. Et dis-nous, nous connaissons qu'Aster pour un tournoi qui peut organiser et qui appelle le premier Swingtime Adopt et Golfer Pro-Am pour le 30 octobre à Belle-Ombre. Là, vous participez là-dedans. Dis-nous comment on peut préparer pour cette compétition-là. Pour cette compétition-là, on peut travailler d'arrache-pied parce que pour moi, il y a une grande affaire extra important parce que nous avons fini en Inde, en Suisse, nous avons une compétition. On ne peut pas dire qu'il est meilleur qu'il est de ban là, mais en fait, je vais montrer moi-même qu'il est encore à la compétition là parce que tout ça, un homme, on traîne, il y a un résultat. Donc, dernière question, Mourad, nous connaissons les temps fait défaut, nous avons cause beaucoup plus encore. Qui conseille ou qui donne un jeune qui peut envie de devenir un golfeur professionnel? Conseil mon cas d'un doit get in Swingtime, nous veut la porte pour tout bon joueur, bon du monde qui peut en moyen, qui est capable de comment moi tu as assez moyen pour jouer golf tous les jours. Si vous êtes capable de rentrer pour vous même, si vous êtes content à jouer là, pour vous même qui vous venir une prochaine, devant si un target, de rendre Swingtime à de golf. Voilà, donc merci Mourad, vous finissez venir dans ce plateau-là, vous finissez répondre à une nouvelle question. Donc voilà, Rob, up to you. Well, yes, Joseph, we're quickly going to have a quick peek at the press conference where details of the Swingtime Adopt a Golfer program was announced, together with some of our sponsors. So let's go and have a look at that. 30 octobre 2010, une date à retenir dans le monde golfique mauricien, et pour cause, Market Info Direct organise le Swingtime Adopt a Golfer Pro-Am Challenge Trophy, un rendez-vous prévu au Golf Course de Belle-Ombre, précisément au Golfe du Château, un des nombreux partenaires de l'événement. Pas mal de sponsors, et si je le permets, peut-être un record. 16 actuellement dans la filière de sponsors à Maurice, tous des sociétés locaux, les Mauritius, il y a pas mal de sponsors qui sont là, et ça démontre encore une fois que nous avons à cœur, les sociétés à Maurice ont à cœur le développement sportif de nos jeunes, qui est vraiment un des programmes qui doit être soutenu considérablement, pas seulement pour le golf, mais peut-être pour d'autres disciplines aussi, mais actuellement là, moi je suis vraiment très content et très fier d'être associé avec tous ces sponsors, tout ce bon monde-là, et que j'espère bien que ça donnerait plus d'engouement aux jeunes d'aller plus de l'avant de leur quête et devenir quelqu'un de très apprécié dans le monde golfique. Lors d'un point de presse, Dinesh Raikali devait aussi énumérer d'autres projets qui vont dans le sens du développement et de la démocratisation de ce sport chez nous. Des projets principalement axés sur la formation des jeunes golfeurs à travers la consolidation du programme Adopt et Golfer. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à nos deux invités, Eva Kaiser et Mourad Bandou, d'être venus sur notre plateau. N'oubliez pas, vendredi, Adopt et Golfer Golf Tips. Thank you again, viewers, for joining us at the Swingtime Golf Show, where we talk the business of golf. I'd like to thank our guest tonight, Ms. Eva Kaiser, Director of Carl Kaiser and generous sponsor of the Swingtime Adopt a Golfer program. We're also looking forward to seeing our star of the Swingtime Adopt a Golfer program, Mourad Bandou, participate in the Swingtime Adopt a Golfer Pro-Am the 30th of October. Don't forget to tune into the Swingtime Adopt a Golfer Golf Tip Show on Friday, where you can improve your golf.